guys. Hi guys. Hi guys. Okay. Okay. Hi guys. Welcome to stream. ఈరోజు మనం okay. 1 second, guys. Please don't mind. This is my first stream on this. Okay. I hope you guys can see the stream. Let's okay, 1 second, guys. Give me 1 second, please. It is fine. Okay, so let's get start with the stream. Actually, I cannot see the messages. I don't know why. Let me check with that. Oh no. ఓకే, సో ఈ లైవ్లో అయితే మనం కొత్త సిరీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్ ఏ ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ యూజింగ్ రస్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద రస్ట్ హియర్? రస్ట్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, సేమ్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, పైథాన్, బట్ దిస్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ ఫాస్టర్. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏ సి. It compiles and run in runtime. We say fast ఉంటుంది JavaScript కన్నా, Python కన్నా this is little faster. Okay, so the main thing ఎందుకు రస్ట్ అంటే the current file explorer is slow in Windows, where I want to try it to make it a fast. And నాకు కూడా ఈ రస్ట్ కొత్త, సో ఐ కెన్ లెర్న్ న్యూ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రస్ట్. అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏఐ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ యాంటీగ్రావిటీ. దాంట్లో మనం క్లాడ్ ఓపస్ 4.6 వాడతాం. దెన్ విల్ గో విత్ లైక్ రిమైనింగ్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రీ వర్షన్స్ ఇస్ దర్. ఇది కూడా అయిపోతే దెన్ విల్ గో టు ద కోడెక్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై ప్లాన్ ఈ స్ట్రీమ్లో అయితే. సో ఫర్ దట్
we need to understand what is the basics of the Rust, like కొత్త వర్షన్స్ ఏమున్నాయి, like to build these things we need to see something, like learn something first kada. So for that I'm going to use Claude AI just to research about this project. Let's see AI తో ఎలా బిల్డ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్స్ వీ నీడెడ్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఓకే సో లెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లాడ్. అసలు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్. So I want to build a file explorer in Windows using Rust to make it faster than a regular file explorer. Okay, so I want from you to validate this idea first. Na idea should need to validate it, and what are the concepts I need to know before starting a project, and also what are the phases that I'm going to go through. Okay, give it like a roadmap in MD file. So let's give it to the AI, then we will start. సో ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే, నేను ఇలా ఒకటి బిల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్లో. ఎందుకు అంటే నాకు స్లో ఉంది, సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ ఫాస్టర్ విత్ రస్ట్. సో దానికి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ నేను ఏం నేర్చుకోవాలి అండ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ ఫేజెస్లో వెళ్ళాలి, దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్. ఏ ప్రాజెక్ట్కి అయినా సరే దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఇదంతా నాకు ఎండి ఫైల్. వాట్ ఈస్ ద ఎండి ఫైల్ రైట్ హియర్? ఎండి ఫైల్ అంటే మార్క్ డౌన్ ఫైల్. మామూలుగా మీరు ఎప్పుడైనా గిట్ హబ్ కానీ గిట్ ల్యాబ్ కానీ చూసుంటే ది విల్ రెండర్ ఏ ఎండి ఫైల్. readme.md అని ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా, మ్యాక్సిమం ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్లో. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫైల్? ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. మన కోడెక్స్ ఉంది కదా, ఆ కోడెక్స్ లో కూడా దెర్ విల్ బి అ రీడ్మీ ఫైల్, దట్ ఈస్ readme.md. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే readme.md ఉందో అదే ఈ ఫైల్. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద పర్టిక్యులర్ రెపో. రెపో అంటే ఐ థింక్ యూ గైస్ నో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ గిట్ రెపో. ద readme ఈజ్ ఫర్ ద okay. As in the project, we have to be careful that the vast Explorer actually means. Windows Explorer slowness usually isn't related to the languages, it's about the legacy architectures in ways calls like what's the real present flexes here, app like files and everything. It's we are not going to go that deep, so this is just for like education purpose. So we will just learn how to build a apps using the AI. Okay, so build a fast lightweight file explorer in Windows in Rust, for Windows in Rust, and we'll be targeting large folders, search and basic file operations, not full extension parity. This is stretch code. Check before you start. This is most architecture. No, I'm just using a standalone app just for fun. Okay, Rust fundamentals.
సో దట్స్ ఓనర్షిప్ బారోయింగ్. ఇది నేను చెప్తాను. Will tell you that what is this and async await, this all these things I can explain, I think. So ఈ ఓనర్షిప్ బారోయింగ్ అనేది దిస్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ హౌ కెన్ ఐ సే, మామూలుగా జావా స్క్రిప్ట్లో అయినా సరే పైథాన్లో అయినా ఎలా ఉంటుందంటే if somewhere we have defined a variable, wherever we want we can use, except wherever we want we can use. So there's a thing called ownership. ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఈ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిఫైన్ చేసామంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ఓనర్షిప్ టు రీడ్ దిస్ ఆర్ రైట్ అ వాల్యూ టు దట్. ఓకే, సో బారోయింగ్ వచ్చేసరికి నువ్వు ఏమంటారు, ఇట్స్ లైక్ ఏ వన్ నెట్వర్క్. ఆ నెట్వర్క్లోంచి యూ వాంట్ టు బారో దట్ రిఫరెన్స్ అండ్ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓనర్షిప్ అండ్ బారోయింగ్. అది నాకు తెలుసు ముందు, బట్ ఇంకేమన్నా డెప్త్గా అనేది విల్ గో వన్ బై వన్. సో async await you guys already know it from JavaScript and we can say పైథాన్లో కూడా ఉందనుకుంటున్నా async await. సో async await, this is mainly for the asynchronous programming. We need asynchronous programming for this because we want to work on multiple things at a time. Let's say for example there's a refresh. We want to work on refreshing the files, we want to work on the refreshing the UI, we want to work on the, if there is any sorting or filter at that time we want to do that too. So for that we need a async event, of course. There is APIs, of course there will be APIs. So Windows RS it's like a package. మన జావాస్క్రిప్ట్లో లైబ్రరీ ఎలానో పైథాన్లో ప్యాకేజ్ ఎలానో విండోస్ ఆర్ఎస్ అనేది దే విల్ కాల్ క్రియేట్ ప్యాకేజ్ని క్రియేట్ అని పిలుస్తారు వీళ్ళు. ఓకే, సో NTFS అనేది దిస్ ఈజ్ అ ఫైల్ సిస్టమ్, లైక్ ఎ ఫార్మాట్. దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. When it comes to the Windows, mainly we will use NTFS. So this file, so these are the different type of like UI libraries we need to go with. UI libraries framework. So we will see, we will ask. So we, of course we are going to use file system, standard file system from that like predefined library, so we don't need to install anything. Okay, there's multiple things we have to take care of it. So this is the phases. First we need to research and scope the like what do you want to do exactly. Okay, so then we'll go to the foundations, which is nothing but project setup chestam, like basic GUI కూడా చేస్తాం దీంతో పాటు. So then we'll go to the normal files and folder browsing. Just icons ఇచ్చి వాటికి మనం క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు దాని లోపలికి వెళ్ళేటట్టు దట్ థింగ్స్ we will do. Like keyboard navigations కానీ sorting, filtering, all that in the phase 2. The phase 3 which will optimize the performance. Okay, this is also main. Then file operations like copy, move, delete, rename, all these things, undo. Then we have search. This is very important thing. Then we have shell integration. This is like కాంటెక్స్ట్ మెన్యూ కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా కాంటెక్స్ట్ మెన్యూ ఇలాంటి వాటికి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు, సో విల్ సీ వన్ బై వన్. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఫేజెస్ వీ హ్యావ్ టు గో త్రూ. ఐఎమ్ థింకింగ్ లెట్స్ సీ లైక్ లెట్స్ గో విత్ ద ఫేజ్ research and scoping. Start with so you decide the best choice for UI in our case.
In the meantime, we'll start with the phase one, which is nothing but Rust project. We'll set up the Rust project. So can you go through recent shit? I think I was muted. Am I muted, guys? I don't think so. Am I muted? Okay. So can you go through the documentation and create a new project that is going to be below. Sorry, new project with name Sanchari. I'm keeping Sanchari because of course Sanchari ante my tells kada, like Sancharinchadam. That's what I thought. File Explorer, very good name for it. So let's see. I want to keep it as a Sanchari X actually. Let's see. Okay, so for virtualize this or first class use case, not an afterthought. It's you. Okay, I want to go with this one. Okay, oh shit. Okay, sorry. Let's start working on it. Give me complete readme.md file for this and give me prompt to start working on this project. And also I already started working on it using AI. Gave prompt saying setup Rust project name called Sanchari X. Okay, so allow reading this URL. Yeah, of course, you can go with it. I think there is no Rust scene made. I don't think so. I have installed it. I think it will install, but just in case, I'll see. Let's install Rust. Okay. Okay, it was installing. In the meantime, let's check what it is doing. Oh, it is installing. Shit. It was installing Rust. We'll see after that. So we don't need to work on this. Where is the readme file? Okay. Okay, this is fine. We don't have the file. This is, we will see. We will go through the readme file. Don't worry. I just want to go with. I will just want to keep it like this. In the file it said docs. Okay. Docs.
this roadmap.md. Okay, perfect. Okay, it started already working on it. Yeah, this is the last time. This error, oh my god. The last time కూడా సేమ్ ఇదే ఎర్రర్ వచ్చింది. Something we have to do for this. Yeah, same thing happened last time. Okay, let's see the how much is it? Oh my god. Okay, it's already 25%. Okay, let's see what it got created.